تقريبا كده بنتكلم على 2 to 3 per 100,000 person years بيجي لهم acute aortic syndrome. والاكيوت اورتيك سيندروم في نفس الوقت في داتا ظريفه جدا كانت اتنشرت في تشارت ظريف كده محطوط من كام سنه في احد المجلات Archives of Internal Medicine بتتكلم على اسباب الشاست بين coming to ER. كان الاكيوت كرونري سيندروم كان واخد مثلا تقريبا اقل شويه من 25%، بس الاكيوت اورتيك سيندروم والاورتيك دايسكشن كان definitely less than 1%. But if it didn't come to your mind, the patient will definitely die. يمكن من أوائل المنشنينج بتاعت الأورتيك dissections، غير طبعا في الفراعنة ومين كان طويل قوي و possibly died from aortic dissection، غير الكلام ده كان في relatively recent يعني مش recent يعني من كام قرن كده، كان أحد ملوك بريطانيا كينج جورج II who died from an aortic dissection and it actually ruptured into the pericardial sac. احنا النهارده سعداء ان معانا يعني الدكتور احمد شحاته، وده واحد من الناس المجتهده جدا في الديبارتمنت واستاذ شاطر جدا جدا. I'm sure you will give us يا احمد an excellent presentation as usual. احمد you can start. شكرا دكتور هشام للمقدمة دي. طبعا أنا سعيد جدا إن أنا مع الدكتور هشام one of the eminent professor of cardiovascular system إن في الاسم عندنا، والcontributions كبير جدا للتيتشنج والكلام ده. هنبتدي على طول زي ما دكتور هشام. الأكيوت aortic syndrome كان first discovered by Dr. Nicholas in 1760 in autopsy study. Over the course of more than 200 years, growing awareness and understanding of the syndrome have been developed, and it is called as an acute aortic syndrome. That encompasses a variety of aortic dissection, intramural hematoma, penetrating atherosclerotic aortic ulcer, and traumatic aortic injury. All of these conditions is considered an emergency with similar clinical characteristics. The types of aortic dissection in this diagram describe the three most important types. Aortic dissection, there is an intimal tear, then the blood flow dissecting the medial layer of the aorta up and down in a circumferential manner, leading to the classic aortic dissection. However, sometimes there is a non-communicating aortic dissection, meaning rhexis of the blood vessels in the outer half of the media of the aorta without communication with the lumen, and this is called intramural hematoma. Sometimes there is a penetrating atherosclerotic ulcer that penetrates into the internal elastic lamina with collection of blood inside the media, leading to either aortic dissection or intramural hematoma and called penetrating ulcer. This is from the recent literature from the guidelines describe the different form of acute aortic syndrome. In the first image, there is intimal flap, disruption of the intimal layer, intimal flap, true lumen and false lumen, and this is the classic dissection. Type 2, there is circumferential collection of blood inside the media without communication with the lumen and called intramural hematoma. Type 3, there is a localized aortic dissection with the localized bulge of the aorta. Here describe penetrating aortic ulcer that lead to hemorrhage inside the media. And the last type is traumatic aortic injury, usually caused by a catheter, as we see in this image, leading to intimal flap and collection of blood inside the media. The common risk factors for aortic dissection is two main issues: systemic hypertension. We know it leads to intimal thickening, fibrosis, calcification, degeneration of the collagen and elastic fibers, weakening of the aortic wall, and disruption of the intima predisposed to the development of acute aortic dissection. And the other types are genetic diseases like Marfan syndrome, vascular type of Ehlers-Danlos, Loeys-Dietz, annulo-aortic ectasia, and bicuspid aortic valve. The common denominator to these different conditions is what is called de-differentiation of the vascular smooth muscle cells. Recently, the biologist
was very integrant to this, to study the what is called cell plasticity. The cell plasticity is called the cell identity. Most of the cell retain the identity to maintain the function of the organ. I will describe more. The cardiomyocyte retains to be a contracting fibers the neurons contain to produce action potentials. However, in certain conditions, these cells may be back to a pluripotent cells that can differentiate to other cells, what is called the de-differentiation. Sometimes the smooth muscle cell de-differentiate and they return back to a fibroblast or pluripotent cells, leading to weakening of the media in all of these conditions and predisposed to aortic dissection. The epidemiology of aortic dissection mainly comes from the International Registry of Acute Aortic Dissection. This is a large registry and the most... احمد معلش، انا عندي سؤال كده للاودينس، يعني اللي يحب يجاوب عليه يجاوب، اللي ما يحبش ما يجاوبش، ما فيش مشكله. احنا عارفين مثلا في الاكيوت اورتيك دايسكشن انه بيبقى في different modalities of investigations. بيبقى في ممكن نعمل سي تي، ممكن نعمل MRI، ممكن نعمل ترانس اسوفيجيال ايكو. فهل كلهم زي بعض ولا لا؟ متأكد ان احمد شحاتة هيعرض جزء من الكلام ده، بس بتهيألكوا كده كلهم زي بعض، كلهم the same sensitivity and specificity ولا مختلفين؟ تاني سؤال، هل هم كلهم في الجايد لاينز the same؟ يعني كلهم واخدين كلاس 1 ولا كلاس 2A ولا في اختلافات؟ فكروا كده في الإجابات لغاية ما أحمد يبتدي يشار with you البرزنتيشن بتاعته. تاني حاجة، هل في حاجة اسمها لاب ورك في عيانين الاكيوت اورتيك سيندروم؟ يعني هل في apart ان احنا نعمل كاردياك انزيمز، هل في حاجة تانية ممكن نعملها كاردياك انزيمز عشان نتأكد ان ده مش acute coronary syndrome؟ فهل في other investigations that we can be doing ولا لا؟ Aortic dissection are diverse, like arterial hypertension, connective tissue disease, vascular inflammation, deceleration trauma, or iatrogenic factor like catheters or surgery. The classification of aortic dissection can be simple by Stanford classification, where type A, any dissection involving the ascending aorta, or B, a dissection not involving the ascending aorta. More complex classification by Debicki type 1. This is a dissection that is involving the ascending aorta and may extend to the arch or the descending aorta. Type 2 that is confined to the ascending aorta. Type 3 that affect the descending aorta distal to the left subclavian artery. Acute aortic dissection requires a tear in the aortic intima, leading to collection of blood dissecting the medial layer of the aorta. It extends up and down, usually it extends down or rarely backward, and it extends in circumferential manner, leading to an intimomedial flap. The natural history, acute aortic dissection affecting the ascending aorta, namely type A aortic dissection, is highly lethal, and the mortality is 1 to 2% per hour in the early 24 or 48 hours. And the risk of this is higher in the presence of precardial tamponade, malperfusion syndrome, older age, or if the patient shocked or renal failure. However, type B aortic dissection is less lethal, and patients with uncomplicated type B aortic dissection have a 30-day mortality of about 10%. Patients who developed ischemic complication, malperfusion syndrome affecting the visceral vessels, superior mesenteric, inferior mesenteric, or ruptured aorta retain high mortality, nearly the double mortality of uncomplicated type B aortic dissection. From this graph, we can conclude the following. The highest one described the type A aortic dissection if treated in a medical manner, and we can see the mortality approach 50% after 2 weeks. However, if type A is treated treated emergently by surgery, the mortality will get down to below 10%. Therefore, type A dissection, the main modality of treatment is surgery. In type B aortic dissection, the mortality is lower, and we can see from the graph that if type B, if subjected to surgery, by other words,
it is complicated, the mortality approach below 30%. However, if it is non-complicated and treated medically, the mortality rate approach around 20%. The clinical manifestation needs a high index of suspicion to suspect this disease. It share other medical emergency like myocardial infarction, pulmonary embolism, or tension pneumothorax. The main presentation that raises the suspicion of aortic dissection is the character of the chest pain. Aortic dissection characterized by cataclysmic onset of chest pain. What's the meaning of cataclysmic onset? This means sudden onset of chest pain. There is no building up as we described from ischemia. The pain of aortic dissection due to irritation of the neurons, and it is a neural type of pain. Hence, the onset is sudden. In contrast to myocardial infection, the main mechanism of pain here is metabolic. We have to have ischemia, anaerobic metabolism, accumulation of lactic acid, and irritation of the nerve ending. This is the main issue. Other issue, the like migratory type of chest pain or fleeting chest pain, is important and specific. However, in the International Registry of Aortic Dissection, this is not common to described by the patient. Small percent of the patients is painless and doesn't describe any type of pain. The pain in type A aortic dissection usually involving the chest. However, type B aortic dissection usually involves the abdomen and the back. Syncope is reported in about 13% of patients in the International Registry of Aortic Dissection. It involves either cardiac tamponade and low cardiac output or involvement of the carotid vessels by dissection. Syncope is always associated with higher in-hospital mortality. Pulse deficit, meaning unequal blood pressure on both sides or absent pulsation in the periphery, usually described in about 20 to 30% of patients with type A dissection and less with type B dissection as associated with higher mortality. سؤال اللي الدكتور هشام كان بيسأله، هل اللابوراتوري ورك اب ليها دور كبير في تشخيص الاورتيك ديسكشن؟ هو الرول بتاعها في الدياجنوزس is minor. However, it is very useful for the differential diagnosis to exclude the other medical emergency like pulmonary embolism or acute myocardial infarction. دكتور هشام. معاك يا احمد، معاك. حضرتك تحب تسأل سؤال هنا يا دكتور هشام؟ لا، انا بسأل هل في الورك اب بتاع العيانين غير الكلام اللي انت قلته ان هو بنشوف عايزين نكسكلود كذا ولا نكسكلود كذا، هل في رول لاي ماركر نستخدمه في الدايجنوزس اوف acute aortic syndrome ولا لا؟ apart من ان انا عايز اكسكلود acute coronary syndrome، ان انا عايز اشوف ان الايتيولوجي مش كذا الخ يعني، هل في انفلاماتوري او حاجات في اي ماركرز بنستخدمهم ولا لا؟ ده سؤال. تمام. فايه رايك يا احمد؟ انا ما اعرفش لاب تيست دايجنوستيك فور اورتيك ديسكشن. لا، ما فيش دايجنوستيك، هو رول دايجنوستيك ما فيش. رول اوت تيست يعني دي حسام دايمر رزق مش كده؟ يا فندم. في دي دايمر في دي دايمر رول اوت تيست، يعني اي ثينك ان هو لو نيجاتيف. برافو عليك، يعني بيستخدموا دي دايمر، بس في نفس الوقت في حاجات تانية. يعني انت ما حد لازم بنحط في بالنا انك انت مثلا you want to exclude aortitis او عايز تكسكلود vasculitis، عايز تكسكلود، بس دي دايمر is part of the بعض الناس حاطينه كبارت of the algorithm of diagnosing acute aortic syndrome. انا عندي سلايد انا كنت محضر من زمان كده، من سنتين ولا حاجه، برزنتيشن برضو ظريفه زي بتاعتك كده يا احمد على الاكيوت اورتيك سيندروم، واتحط فيها الجوريثم ظريف قوي قوي على how to use different modalities والرول of laboratory workup. المهم كمل عشان بس احنا we are getting short in time، خد بالك. اتفضل يا احمد. هنتكلم على بعض الانفستيجيشن. الاكس راي may detect abnormality of the aortic contour as famous ان احنا نقول في wide mediastinum. However, it is of limited value for diagnosis and its absence of this sign does not rule out acute aortic syndrome. Transthoracic echocardiogram. We have many views to study in patients with aortic dissection. The image to the left describes the parasternal long axis view. Here we can evaluate the aortic root
the annulus, the aortic sinus, sinotubular junction. In this image, we can also appreciate the descending aorta in the bottom of the image, and we can study by color Doppler the aortic regurg, which is one of the modality. This is one of the strengths of the echo. Can detect aortic regurg. It also can detect pericardial effusion. If we goes up with the probe to put it in the suprasternal notch, we can assess the arch of the aorta. And if we go down to the subcostal window, we can evaluate the descending aorta. The echocardiogram, not the technique of a choice for assessment of the whole aorta. Many parts of the aorta couldn't be seen by the transthoracic echo. However, the views I described, they can be used to assess the root, the arch, or the descending thoracic aorta. Transesophageal echo. Transesophageal echo can study the aorta in the mid-esophageal view by the probe put at the 30 centimeter from the incisors. We can evaluate the aorta at 0, but by pulling the probe slightly up at 5°5, we can appreciate the ascending aorta. Better to go for 45 degree to give the short axis of the aorta, or to go down and rotate the probe for 180 degree to assess the aorta. In 0, it appears in cross section, or 90 degree, it will appear in longitudinal section. The transthoracic echo can study the aorta with high resolution. However, the main problem with the transesophageal echo is the blind spot. The distal segment of the ascending aorta lies behind the trachea and the left bronchus, and this air hinders proper assessment of this point of the aorta. Also, it can't assess the whole aorta. It can assess the thoracic aorta till the celiac trunk. One of the pitfalls is the reverberation coming from the posterior wall of the aorta. It may confuse you if it is an intimal flap. However, it moves in the same direction and the same timing of the posterior aortic wall. What we can derive information from the transthoracic or transesophageal echo, we can detect intimal flap. We can see the tears either by disruption of the flap entity by the 2D, or seeing a fluttering at the edge of the intimal tear. Also, if we put color Doppler, we can visualize jet across the flap. Also, we can see central displacement of intimal calcification. We will come to it later by when we show the CT. It can detect thrombosis. It can detect separation of intimal layer from the thrombus, in contrast to the atherosclerosis. It can assess the false lumen and the true lumen. Abdominal ultrasound, the same as I described, it assesses the descending aorta in short axis and in long axis view. To know the knowledge, we will explain the aorta in brief. This is a complex structure composed of the root, which is composed of the annulus, the fibrous annulus, the aortic valve, which is a pocket-like structure, 3 pocket-like, the nadir of which show the annulus, and the sinus, sinotubular junction, aortic arch, and the descending aorta. The aortic arch is a very complex structure. We should assess the measurement perpendicular to the axis of the blood flow. Here, the image to the left describes the volume rendered image. The middle, this is the maximal intensity projection. Here we can see the measurement perpendicular to the axis of flow, and the image to the right describes the multiplanar reformatted images of the aorta. Here we can see this is tortuosity of the aorta, and then when we use the CT by its 3D capability, we can get the aorta truly perpendicular in both planes, coronal and sagittal. Then we get the double oblique view in the images to the right. The computerized tomography have the capability to show the aorta accurately, study the whole aorta. It has a 3D capability. It is a fast modality. However, the main bit it can be done and is an ECG gated image. It allows evaluation of the coronary artery as well in these patients. However, the main drawback is the contrast media and the radiation of the CT. However, recently the higher end machine, the millisievert, may go down up to 2. It allows delineation of the present and extent of dissection flap. It can detect area of compromised flow by the contrast. We will see it faint, or rupture of the aorta. We will see contrast extravasation. It allows accurate measurement of the whole aorta. It can be used for planning surgery or planning intervention like TVAR or EVAR.
In this image, we can see the aortic dissection. Some information, some tricks in the CT. We can see in the CT the false lumen usually in the anterolateral position and the true lumen in the posteromedial position. Other trick, the false lumen is usually larger than the true lumen. Other trick, the false lumen usually extend below the true lumen. And sometimes, if you are lucky, you can see the cobweb sign. The cobweb signs means this is a micro dissection, and this is a marker for the false lumen. This is a sagittal view. We can see the dissection flap involving the descending aorta. Magnetic resonance imaging, the use of MRI in the assessment of aortic dissection. It can see the intimal flap, it can see the velocity, and can see blood flowing across the intimal flap. It can detect mural thrombus by its tissue characterizing pattern. However, magnetic resonance imaging is not available in all hospitals. Also, it takes time and time consuming and has no role in unstable patients. Don't use MR in unstable patients. This is the images for MRI. Aortography. Aortography, the bottom line is no longer used and largely have been replaced by the CT and MRI. However, the aortography is a luminography. It assesses the lumen and can diagnose some entities like intramural hematoma. It can limited use in ambiguous cases. This table describes the strengths and the limitation of each modality of imaging, which we have explained separately in each modality. This algorithm, by when you clinically assess a patient suspected to have aortic dissection, we have to address three main issues. The patient factor, patient predisposing factor, the feature of the pain, and high risk feature by examination. And we give the patient a score. Then this score will be used in the following algorithm, as Dr. Hisham said. In this algorithm, if you have a clinical suspicions for a patient with acute aortic dissection and take a score from one or more, you have to go through this algorithm. If the patient is hemodynamically unstable, go for the first modality, go for transthoracic echo and transesophageal echo. If it is confirmed, go for surgery. If not confirmed, use other modality. If the patient is hemodynamically stable, you can pass through two pathways. If the patient is low probability, go for what Professor Dr. Hisham said, go for D-dimer, X-ray, and transthoracic echo. If all negative, exclude aortic dissection. If one of them positive, go to the more sensitive and the more specific modality like CT, MR, or transesophageal echo, according to the availability of the expertise. If the patient is high probability score, 2 or 3, go for transthoracic echo. If it's definite, go for surgery, and you may use transesophageal echo during surgery. If not conclusive, go for CT. Recommendation for treatment of aortic dissection. The bottom line, all patients with aortic dissection, you should lower the blood pressure down to 110. Use beta blocker to decrease the shear stress across the aorta. If another drugs may be used, go for losartan or ACE inhibitor. If the patient type A aortic dissection, surgery is a class 1 recommendation. If the patient is type B aortic dissection and uncomplicated, medical therapy is the priority. However, TIVAR may be class 2A and surgery class 2B. Intramural hematomas comprise about 10 to 25% of acute aortic syndrome. It is described as an aortic dissection without intimal disruption or non-communicating aortic dissection. It is due to rhexis of the blood vessel in the outer half of the media of the vasa vasorum, leading to collection of blood. It is seen as a crescent or circular shaped thickening of more than 5 millimeters of the aortic wall in absence of blood flow. Unlike aortic dissection, it has type B aortic dissection if it is in the descending aorta, which is the more common type, or type A if it involves the ascending aorta, and this is rare. It can be diagnosed by transthoracic echo, however, the sensitivity is quite low, down to 40%. The modality of choice for diagnosis is either CT or MRI. In CT, use non-contrast study followed by contrast study. The non-contrast study will show high attenuation crescentic shape thickening of the aortic wall
and when you inject the dye, it will not enhance the aortic wall, and this clinches the diagnosis of intramural hematoma. The differentiation, if anybody asks what the difference between the intramural hematoma from the atherosclerotic thickening and or if there is a thrombus on atherosclerotic plaque, the following can differentiate. Number one, atherosclerosis typically not present in the ascending aorta. The other, the intramural hematoma, is smooth in everything. It is smooth in the contour and it is smooth in its extension. The definite diagnosis of intramural hematoma, we go for MRI. MRI can use signal characteristics and exclude the flow of blood within the aortic wall, and by its tissue characterizing capability, it can determine the age of the hematoma. In this slide show within the intramural hematoma goes nearer to the aortic valve, the mortality goes high, up to 50% if it is near the coronary artery and the aortic root. The same applies to intramural hematoma. Medical treatment, lowering blood pressure, using beta blocker, other agent is inhibitor. If it is type A, urgent surgery is indicated. If type B and uncomplicated, it can be followed up. You can use intervention and rarely you can use surgery. Penetrating aortic ulcer, usually a disease of the elderly. It represents small fraction of patients with acute aortic syndrome. Penetration of atherosclerosis into the internal elastic lamina and collection of blood inside the media. And you should know that penetrating ulcer may change. Acute aortic syndrome interchangeable. Penetrating ulcer may change to aortic dissection, and intramural hematoma can change into aortic dissection if it ruptures inside the lumen of the aorta. The risk factor for penetrating ulcer is older age, male gender, smoking, and hypertension. Symptom is the same as that of aortic dissection, and the symptoms assumed to indicate an emergency as the adventitia is reached and the aortic rupture is suspected. The main modality of diagnosis is CT, the diagnostic imaging of choice. We can see focal thickening or high attenuation of the adjacent aortic wall, and the potential disadvantage of MR compared with CT inability to reveal dislodgement of intimal calcification. What's the issue of intimal calcification? If the patient with penetrating ulcer, if there is aortic dissection, the calcium will be inside the lumen. It will be centrally displaced, and this we can assess by the CT. We all know that MRI is not the modality of a choice to assess calcification. Penetrating aortic ulcer, the same apply. Medical treatment, beta blocker, ACE inhibitor, type A surgery, type B, if uncomplicated, follow up, use EVAR or TEVAR, or if the patient in rarely, you can use surgery. Traumatic aortic ulcer, usually it occurs secondary to catheter due to catheter manipulation, usually in complex cases like CTO. If it is confined to the aorta and does not involve the ostia of the coronary artery, it is usually benign and should be followed up. Thank you. شكرا جزيلا يا أحمد على المحاضرة القيمة ديت. الحقيقة يعني ساعدنا جدا بالمعلومات اللي انت قلتها، بس برضو عايزين نرجع تاني لنفس الأسئلة عشان احنا في النهاية عايزين الناس تستفيد وتعرف what's going on، يعني guidelines بتقول ايه كلام من. فأنا سؤالين، laboratory workup ده واحدة، وتاني سؤال الرول of transesophageal echocardiogram. Is it a class 1? Is it a class 2B? ايه بالظبط؟ فنيجي في الأول على موضوع اللابورتري ورك اب. هل في أي انفستيجيشن ممكن نعملها في الأكيوت أورتيك سيندروم بحيث إن هي زي في كده في الأكيوت كرونري سيندروم بنقول إن هنعمل هاي سنسيتيف كاردياك تروبونين تي ولا اي؟ هل في حاجة كده مشابهة في الأكيوت أورتيك سيندروم؟ رأيكم إيه؟ سامعني يا أحمد؟ أيوة مع حضرتك يا دكتور هشام. طيب حسام رزق رأيك إيه؟ زي ما انت حضرتك بيه، هو يعني بالنسبه لدي دايمر هو الكان رول اوت ده من بدايه يعني، بس الحاجات الثانيه كلها بتبقى حاجات تو ديكت الكومبليكيشن، سواء كان لو في هو بص هو عموما بس هو في بروميسنج بايو ماركر يعني اللي هو السيركيليتنج سموث ماسل مايوسين هيفي تشين بروتين، ودوت وجدوا
انه دوت probably هو من اكتر الحاجات اللي ممكن تستخدم في هذه القصه for diagnosis of acute aortic syndrome بsensitivity approaching اكتر من 90% وspecificity 98%. ولقوا انه برضه بيعلى في اول 3 ساعات وممكن يساعد جدا. حاولوا في حاجات تانية غير موضوع السيركيليتنج سموث ماسل مايوسين هابي تشين، حاولوا يستخدموا حاجات تانية زي ما احمد كان بيتكلم على الالاستين وكده، في بقى سوليبل الاستين فراجمنتس بتبقى في البلاد، وحاولوا ان هم يستخدموها في الدايجنوزز اوف اكيوت اورتيك دايسكشن، ولكن التستنج نفسه از فيري تيديوس وبالتالي ما خدش سترونج جراوندز. ما زالت دي دايمر، وفي احيانا بنفكر نعمل حاجات تانية زي استخدام فكروا، بس هو this is not still part, it's still investigation، ان هم يشوفوا الفايبرينوجين ليفل ويشوفوا السي رياكتيف بروتين وكم حاجه كده. بس up till now الحاجه اللي promising واللي هي فعلا بتبين ولكنها مش موجوده معظم في معاملنا اتليست هو الاساي of circulating smooth muscle myosin heavy chain protein. دي حاجه. تاني سؤال بالنسبه للترانس اسوفيجيال اكو، بتهيألكوا ما موقعه بالنسبه للانفستيجيشنز اللي بتستخدم في حالات الاكيوت اورتيك سندروم؟ رايك ايه يا احمد؟ يعني زيتا كلاس 1 ولا زيتا كلاس 2A ولا كلاس 2B؟ فرأي احمد ايه ورايك ايه يا حسام برضو، بحيث انكم يعني ناس من الناس المميزين جدا عندنا طبعا في الانفيزيف وفي النون انفيزيف يعني. شكرا يا دكتور هشام. انا اعتقد ان الترانس اسوفاجيال ايكو كلاس 2A، خصوصا انه ممكن يكون كمان في بعض الاحوال يبقى كلاس 1 زي ما في الالجوريزم كان شارح في الجايد لاين. لو العيان هيمودايناميكالي unstable, don't go for CT, go for transthoracic. If there is a flap inside the operating room, do transesophageal echo. اعتقد ان كلاس 2A يا دكتور هشام. تمام. ورايك ايه يا حسام؟ هو زي ما دكتور احمد قال، هو from the practice from the literature view او from the basic اللي هي السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي، هو الام ار اي عالي قوي، بس المشكله ان هو من حيث البراكتس هو مش هينفع يستعمل في حالات unstable situations. برافو عليك طبعا. ساعتها نستعمل السي تي، ولو تعذر برضه يبقى هو السي اي، وممكن نعتمد برضه على الترانس ثوراسيك في العيانين اللي هم لو طلع، يعني هو ترانس ثوراسيك هيبقى عنده هاي سبيسيفيتي بس ما عندوش سنسيتيفيتي عاليه. هو بس ساعات الجراحين بيكونوا عايزين يعني يعني لا، احنا بنتكلم على الستاتس بتاعه الجايد لاينز اند وات وي شود بي دوينج. هو زي ما انتم بتقولوا بالظبط، يعني حتى احمد وهو بيتكلم في المحاضره جاب سيره ان الام ار اي مش منطقي ان احنا نعمله في حاله هيمودايناميكالي انستيبل. انا كان عندي عيان امريكاني ودخل بتشاست بين وطلبوني عشان اروح اعمل له برايمري. رحت شفت، لا طبعا ده مش عيان عنده مش عنده اكيوت كرونري سيندروم. مهم طلبت له ايرجنت سي تي، عملت له ترانس ثوراسيك يعني، او المساعدين عملوا له بات سايد ترانس ثوراسيك، وبعدين بسرعه عملنا له further investigation and it turned out to be an acute aortic dissection while he was doing الفحص تحت في الراديولوجي. العيان almost arrested، وبسرعه راحوا مطلعينه ودخل عمليات and the patient survived. يعني عمل له عمليه وبعدين للاسف he bled again and he was reopened again، وبعدين at the end the patient survived and is doing well. فانا قصدي اللي زي ما انتوا قلتوا كده الام ار اي مش براكتيكال انه يتعمل during الاكيوت اورتيك دايسكشن. طيب امال الجايد لاينز بتقول ايه؟ بتقول انه لو في العيان انستيبل، التو اوبشنز اللي المفروض نفكر فيهم هم السي تي والترانس اسوفيجيال ايكو، والاثنين دولت واخدين كلاس 1 ليفل اوف ايفيدنس سي. طب لو العيان ستيبل بقى، لا عندنا 3 اوبشنز، عندنا السي تي والام ار اي ودول واخدين كلاس 1، وعندنا ترانس اسوفيجيال في الستيبل بيشنت از تيكينج ا كلاس 2A. فالترانس اسوفيجيال ايكو از كلاس 1 في العيانين اللي هم الانستيبل، while it's كلاس 2A في العيانين اللي هم ستيبل. اوكي؟ وانا بس قلت ان احنا نشير لهذه النقطه لانها I think it's important. ولو عندكم اي تساؤلات بليز جو اهيد من الاودينس، لو عندهم اي تساؤلات عشان نرد عليها، دكتور احمد يرد عليها، ومعانا برضو حسام رزق، ومعانا ناس كتيره كويسين يعني. في اي اسئله يا جماعه؟
ثابت. مش معقول انت قاعد بتحضر دايما وما بتسالش. صباح الخير يا هشام، معرفش صوتي مسموع ولا لا؟ ازيك يا دكتور محمد، عامل ايه؟ الصوت كويس؟ الصوت واضح. اخبارك؟ طيب تمام. اولا بهنيك على اختيار الموضوع، وبهني دكتور احمد شحاته. انا الحقيقه حضرت البرزنتيشن اولموست من الاول، ويعني طبعا يوم الاحد ده الناس بتستناه عشان اختيار المواضيع وعشان المناقشه العاليه القيمه اللي احنا بنسمعها. الله يخليك يا دكتور محمد. انا عندي سؤال لاحمد شحاته حقيقة على التيفار. انا التيفار يعني كنت مهتم بيه فتره من الفترات، وبعدين لاسباب كثيره من ضمنها ان احنا الحالات اللي بنشوفها مش بقت بيروحوا للفاسكولار سيرجن اكتر، لكن انا كنت بعتقد ان الكارديولوجيست لازم يكون من السكيلز بتاعته، بعضنا مش كلنا طبعا، ان احنا نشتغل ايفار وتيفار. تيفار اللي هو ثوراسيك اندوفاسكولار ريبير اوف ذا اورتا، ايه الانديكيشن بتاعته، وامتى افضل السيرجري على التيفار او التيفار عن السيرجري؟ ما اعرفش النقطه دي هي ضمن السكوب بتاع البرزنتيشن بتاعتك يا احمد ولا لا؟ حاضر يا دكتور، حاضر يا دكتور محمد. هو اول حاجه في تايب اي اورتيك ديسكشن وتايب بي اورتيك ديسكشن او الاذر اكيوت اورتيك سيندروم. تايب اي اورتيك ديسكشن سيرجري. Type B aortic dissection, if it is uncomplicated, intervention is better than surgery. We go for surgery if the intervention is technically difficult. There is angulation severe of the aorta more than 90 degrees, or it affected is very close to the renal arteries, or it is technically difficult. However, the intervention is the first priority in complicated or uncomplicated type B aortic dissection, intramural hematoma, or penetrating ulcer. In type A, surgery is the first modality. تمام جدا. تمام يا احمد. تمام. احنا بصراحه احنا كمان من ضمن الحاجات انا اخترت احمد شحاته for a very important reason، غير ان طبعا احمد شاطر كالعاده، يعني احنا عارفينه بقالنا سنين طويله. لا بس هو كمان he's highly specialized في السي تي، واحنا عارفين ان a cornerstone in the diagnosis of acute aortic syndrome is imaging modality، وبالتالي كنا مهتمين ان احمد بالذات هو اللي يديها المحاضره دي. احنا اشرنا في البرزنتيشن النهارده، احمد اشار وانا I tried to highlight this، انه طبعا الاكيوت aortic syndrome is a big entity، ما هياش بس acute aortic dissection، هي لها mimicries من ضمنهم الانتراميورال هيماتوما. وانا فاكر كويس جدا حاله، يعني I did not attend it personally، ولكنها حصل كده انه جاي عيان مش مصري، عنده كان فيلبيني، وعنده acute chest pain، والاي سي جي بتاعه نورمال، وكانوا محتارين، وبعدين investigation wise they were not very sure، وبعدين قالوا لا بالترانسوسوفيجيال شكلها aortic dissection. they went in, it was not an aortic dissection، هم لقوا ان فعلا كان في intramural hematoma. وزي ما احمد اشار انه الانتراميورال هيماتوماس اللي هم موجودين في البروكسيمال زي تايب 1 aortic dissection بتتعامل كانها تايب 1 aortic dissection، اللي موجوده distal to the left subclavian بتتعامل كانها تايب B aortic dissection. فانا قصدي ان differential diagnosis there are 5 classes of acute aortic syndrome، واحمد وراهم بطريقه جميله. وارجو ان حضراتكم طبعا عشان احنا مش عايزين نكسيد اور تايم، بشكرك جدا جدا يا احمد على البرزنتيشن الجميله، وبشكر طبعا استاذ دكتور محمد عبد الغني على تواجده معانا وتشجيعه للجميع. وبشكرك كمان يا حسام يا رزق على وجودك، لان حاجه مهمه جدا ان الناس بتوع الاسم ان هم دايما يتواجدوا وان هم يبقى لهم participation. بشكر محمد ثابت على الاكتيفيتي بتاعته، وبشكر ميرنا على تحضيرها السيشن، وبشكر جميع الاودينس، وشكرا جزيلا. شكرا يا بيه، الف شكر.